first of all, I love that they call it Mother Russia. I think it's a great feministic, really makes me feel comfortable here. And I love all of the theater. I was a fellow ballet dancer a few years ago, so I really love the culture, the theater, all of the music and the plays. That's very special. That's something that I would love to come and see when I get to come back and travel again. To be honest, they're very sweet. We've come in contact with a lot of great people, and I wish that I was able to speak Russian so that I would be able to communicate with them a little better, but I've come across nothing but lovely people while I've been here. I learned a few words in Russian. So, привет, до свидания, как дела? Yeah, and that's it. Oh no, and спасибо und пожалуйста. Я себя почувствовала хозяйкой, когда был конкурс национальных костюмов. Я себя очень чувствовала уверенно. Ну и также, конечно, приятно, когда ко мне девушки подходят и говорят: «Вау, I love Moscow, exciting!» И это так приятно. Каждая страна, каждая девушка, она отражается свой менталитет страны, какая-то изюминка, своя харизма, и поэтому каждая здесь девушка, она отличается друг от друга, каждая абсолютно, и каждая по-своему хороша.